cases عذر كان لليه فات وحياة أول متعاطي قفكي أنت عنيي أنت كم حيسي ما كنا بدنا halkaas ka arkaysaa gabdhaha Soomaalidu inay aad iyo aad ma arkaysaa duntooda u fiican tahay dad qiimo leh ay yihiin sababta cases badan oo noocaas oo kale ah baana soo kale cunuga marka uu bridge hoos lugaha keeno waa inaad gacanta hoos gelisaa oo kor u soo qaada cunuga lagu qalay kiishanaade wada ha caadi uma dhali karto waa in qalliin ay ku dhashaa laakiin dadka da'da age-kaas oo dhalinyarada waxa u badan cuduradan galmada la iska qaadsiiyo ma arkaysaa halka ay diido waxa kamid ah inaysan dumarku uurka qaadinin wax jira caanaha naaska ay siinayso badanaa 2 sano ilaa caadi ahaan diinta xataa way sheegaysaa badanaa ma qaado haddii uusan ninkii gabadhii waxba ka qaban karin waxay xaq u leedahay inay ka tagto ma taqaanaa shariicaduna waa u banaynaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن waa telefishka caalamiga Universal TV xaruntiisa dhexe magaalada London iyo barnaamijkeeni waxaad ku soo dhawaataan late night show oo alaabonida dihin jiray Cabdi Xaafid isla markaana uu caawiyay xanuunsan yahay Ilaahay caafiyo Cabdi Xaafid Maxamuud Jaamac oo isagoo hadda dihin jiray barnaamijkan late night show isla markaana caawan naga maqan inta kadib waxaan jecelahay caaw barnaamijkeena daawadayaasha meel walba joogan in qadadka telefoonada u furan yihiin isla markaana su'aalaha iyo waliba fikradaha kala gedisan ay jecel yihiin aan jecelnahay in afka Soomaaliga haddaad awoodid iyo afka Ingiriiska labadaba aad ku soo weydii kartid dhakhtarkeena maantay martida noo ah waa Dr. Peter isla markaana 25 sano ah dhakhtar u dhashay wadanka Jarmalka caawana barnaamijkan ka hadlayna guud ahaan oo ahaan doono xagga qaliinka iyadoo qaliimaha qaybihiisa kala gedisan iyo waliba shaqada ay qabtaan aan jecelahay haddii ay beedma qaybaha dhexe barnaamijka iyo inta dambaba aan daawadayaasha meel walba joogaan aan uga faa'iideyn doono balse waxaan jecelahay marka koowaad inaan ku soo dhaweeyo xayisiinta barnaamijkan fududeys Dana waxaa la furay Special Medical Center oo ku yaala magaalada London. Waxa goobtaas ka shaqeeya dhaktar Jamal oo ku takhasusay xagga caafimaadka haweenka, maqaarka, neerfaha, caloosha, gaasriga, beerka iyo kaliyaha. dhakhtarka lafaha iyo dhakhtarka ciyaalkuna saas oo kale. waxaana waliba la keenay qalab casri ah oo cusub. waxaana sidoo kale ka shaqeeya Special Medical Center hablihii ama dadkii hore uga shaqeyn jiray. waxaana goobtaasi ay ka caawinayaan shaqaalahaasi luqadaha sidoo kalena waxa goobtaasi laga qaadayaa dhiigga Special Medical Center waxay ku taallaa magaalada London waxaadna kala soo xiriiri kartaan nambarada aad ka daawanaysaan shaashada TV-ga waayahay daawadayaal meel walba joogteen caalamka ku soo dhawaada barnaamijkeena late night show oo aad sidii qaybta hore ku maqasheen caaw guud ahaan ku saabsanaan doona qaliinka isla markaana nala joodo Dr. Peter. Welcome Dr. Peter, and tonight as we know we will be talking about surgery. So welcome to the show. Thank you. And the first question will be about if you can explain a bit more about the meaning of the surgery and the meaning of the laser. Okay. Do you understand what is laser? Yep. Okay, laser is very strong light. The power of light is so extremely high that you can cut the steel. For example, with laser. In biological systems, laser is very interesting because it's possible also to make surgical treatments, operation in non-contact surgery. That means we don't need knife, scalpel, we don't need it. And if you work in distance, you can see what you do in distance and you have very fine line of the cutting and this free from bleeding is functional, very helpful to work with laser. And with lasers, for example me, I work since 20 years and the procedure in surgical treatments, if we work inside through the nose wall, through the nostrils to the skull base, or we make tympanoplasty in the middle ear operation. It's very functional, interesting, and we can also, instead of cut, also use effects to reduce the volume. That means from outside we go with laser to the tissue and we have very interesting results. I can show later you on the pictures what I mean with this one. And if you use the laser, only the energy, without
special classical instruments in surgical treatments, you have no problems with sterile instruments. You have no bacteria, you have no infections, you have no bleeding. Thank you. Most of the people might not understand when the whole process of the laser, when did it start, the whole existence of it? How long was it running, or about the laser? Oh, laser is on since many, many years. So 30, 40, 50 years we have it. But in medical systems, it was not easy in the beginning because the side effects are very different from tissue. That means soft tissue is sometimes easier to make surgical treatments, and bone to cut with laser, it's with special laser necessary first to start. And this was very long way to learn the side effects. And now we have very fine possibility also to make operation on open inner ear. And this very gentle method, because you have no foreign materials, you have only light. Thank you, Dr. Peter. daawadayaal meel walbaa joogtiin barnaamijku waa barnaamijkeenii late night show isla markaana caawa guud ahaan uu ku saabsanaan doono haddii ay beedmo xagga qalliinka iyadoo weliba su-aalaha iyo weliba fikradaha kala gedisan aad jeceshiin dhakhtarka inaad weydiistiin oo 25 sano ka ahaa dhakhtar u dhashay wadanka Jarmalka caawana su-aalo iyo jawaabihiinaba aan jecelnahay inaan kugu soo gudbino barnaamijka waxaanu weydiinay macnaha dadka horta waxay u yaqaaneen qalliinka iyadoo weliba laba nooc ay kala jirto qayb kamidana inkastoo qalliimada ay badan yihiin buu leeyahay oo noocyo kala gedisan laakiin labada ugu muhiimsan ama ugu weyn waxay tahay qalliinka koowaad oo uu sharaxay oo ah midka laser operationka isla markaana uu yiri ilaa iyo 30 ilaa 40 sano ayuu jiray ama se uu soconayay qalliinka marka wuxuu leeyahay mid waa light kaas oo midka laserka oo qofkii aan badana dhiig uu ka imaanaynin ama dhiig aan lahayn markii la qalayo waxa gudaha qofkii ku jiro kala tusaale ahaan waxa loo isticmaalayaa light ama iftiin ama energy uu ku badan yahay iftiinkaas oo keeni kara qofka gudihiisa lafta ama se marka ay timaado hilibkii ama se gudaha qofka jirkiisa markii wax laga qalayo in aysan dhiig ka imaanin marka waa ilaa 30 sano yar ilaa 40 sano ugu dambeysay qayb nooc kamida noocyada ugu muhiimsan special ama ugu dambeeyo leeyahay oo la isticmaalaya xagga qalliinka oo aan loo isticmaalin waliba midi oo qofkii aan la jexjeexanin iyadoo qaybihi hore ee qalliimada horena ama 40 sano ka dambeeyay ka horeeyay ay haayeen buu leeyahay qalliinka qofka lagu qalayo kale tusaale ahaan hadii la soo qaato midida marka qofka la qalayo tusaale ahaan marka wuxuu leeyahay laserka waxa qofka muhiim ah in waxa hataa gacantiisa hoostiisa ku jira ama lafahaas ama se qaybaha kale ay jirka ay tartiib qofkii oo dhiig badan oo iska daadan ama dhiig uu ka imaanin in wixii gudaha ku jira laga jaro halkaasna laga bixiyo lafaha qaarkood wuxuu leeyahay loo isticmaalaa qayb kamid oo special oo iyaga laftirkooda laserkooda qayb qaas ah ayaa jirtu leeyahay oo lafta markii laftirkeeda la rabo in la qalo lagu qalayo dhiig badan ama dhiig uu ka imaanaynin waana qayb kamid qaybaha aan jecelahay qaybaha dhexe barnaamijka sidoo kale daawadayaasha inaan fursad u siino inay su'aalahooda ku wajahan barnaamijka inay soo weydiin karaan hadii ay beedmo balse aan jecelahay dhakhtarka oo asagu martino ah inaan su'aalo fara badan sii weydiino si aynu u fahamno dulucda iyo gudahan qalliimada kala gedisan iyo waliba waxyaabaha ay qabtaan Dr. Peter, about the other side of the surgery when we've talked about the laser when people are using or the doctors are using the knife why the laser is it much better why is it different just like what I said in the beginning light is energy. Yeah. And if you work with knife, with scalpel, you have material, you have mechanical destruction. With light, you go very precision with very small, smooth line for cutting, for example, is possible. You have no problems if you work with very high energy. You have no infections because this very high energy destroyed all bacteria. This high energy closed the wound. That means you have cut without bleeding, and you have patients with problems with bleeding or with infections. You have clean incision. You have clean reduction of the tissue. And this one, you can, with this method, you can work step by step, very gentle, and you see more, you see better than if you have bleedy operation position, This is just much easier. It's much easier.
waayahay daawadayaal waxaan jeclaa dhanka kale inaan ka ogaado farqiga u dhexeeya marka qofka lagu qalo inkastoo qaybtiisii hore uu ku sharaxay haddana laakiin farqiga hadduu yahay wax weyn iyo haddii kale marka qofka la qaliinka uu maraya ay tahay mid uu ku maray xagga midida oo kale iyo haddii ay tahay mid uu ku maray waxa la isticmaalaya ee ah lightka ama iftiinka qalab loo isticmaalayo oo qofkii aan dhiig badan ka keenaynin waxyaabaa markaa sheega waxa waaye infectionka qofka jirkiisa oo kale markii lagu qalo midida inuu yaraan karo oo lightka ama se marka loo isticmaalo qalabka lightka ama iftiin kale oo meeshii ka baxay infectionkii badnaa ee qofka midida markii lagu jaro ama se lagu qalo iyo sidoo kale inay jiraan dad badan oo bukaana oo dhiig dhib ku qaba markii ay timaado marka la qalo marka aan jecelahay in aad fahamteen qaybtaas labadeedii dhinacba we've talked about the last show the one before the snoring and people sleeping alone and the syndromes and the bad breath and things that normally happen inside their bodies. So do you still do that or do you still do the laser surgery inside their noses and how does it work? Yes, Mohammed. We work with laser light in all positions from outside on the skin. We can work on the mucosa, on the soft tissue, in the nose, in the throat, in the middle ear. So that means the tympanoplasty, I said before, or endonasal surgical treatments we can do instead of classic operation. And if I show you on the pictures, on the PowerPoint presentation now, so you can understand the difference, the big difference between cutting with knife, I say knife, for example, and with laser light. It's so you can understand, you can feel it. It's another world. And if you work, for example, with bleeding infection in the mouth or on the tonsils with laser, you have positive side effects. But this one is for specialists. It's not for everyone. You need experience, you need really time, and if you do it, if you have the knowledge, you have absolutely positive effects. Well, you've said your patients have now experienced the investigations and the diagnosis you have had over the years. So how do you manage that? How do you measure that about the experiences that some of your patients have had? For the patients, you know, if you see normal surgical treatment and after normal operation, for example, 10, 20 years ago, the operation for the nose, endonasal surgical treatments, it was necessary to make the operation about 2 or 3 hours. And now we make the same operation into 2 steps together, 5 minutes. Only 5 minutes? 5 minutes, you are ready. 10 minutes is a big operation. That means it's absolutely different. And on the surgical treatment, in first step, you can make it in local anesthesia. You can go after then to work. You can drive alone your car. You have not necessarily general anesthesia. On the second step, if you make it microsurgical treatment with laser light, 5 minutes treatment, you have anesthetic working, but you have no bleed, you have no bandage, you have compression in the nose. It's another situation. That means instead of 2 hours or 3 hours, you work in minutes. This is the positive side for patients. So if it's, let's say, a big operation that is only 10 minutes, is it, or 15 minutes maximum? I mean, you said it used to be 2 hours operation and now it's only 5 minutes. Now, when you have big operations, how many minutes do you think that will last? Is it like 10 minutes or 15? I said 5 minutes is possible because we work in 2 steps. We prepare your operation situation in 2 or 3 steps. And if you prepare the soft tissue and it's not bleeding, so the second step is much easier. And this is the functional, helpful thinking in the surgical treatments. You have also today classic surgical treatment necessary. It's normal. But we have mostly patients. So I speak about 40, 50 patients a week. So we make in our clinic with this treatment. And it's really minutes we need. Each patient? Each patient, any minutes, 5 minutes, not more. And after then, the next day or 2 days later, he can work. Absolutely normal. This is also interesting if you are in job, Mohammed, and I make operation. It's not good for you if you for 2 or 3 weeks away from your job.
It's not good. It's not good news. Of No, course, it's not. You're gonna After get 5 sacked. minutes and 1 or 2 days later, if you work, I think it's a better idea. It is a better idea for everybody, but thank you very much. Let me explain to the audience, to the viewers everywhere. Assalamu alaikum. aad iyo aad u mahadsantihiin. Dhakhtarka waxaan weydiinayna barnaamijkeena aanu ku guda jirnaa late night show, isla markaana aynu kaga hadlayno sida intiina hore la socoteenba xagga qaliinka, iyadoo qaliinka laba qaybood aan u kala qaadnay. Waa midkii hore ee dadku wada garanayeen ee qofka qaliinku markuu marayo in lagu qalo midiyo kale, iyo waliba qaliinka cusub ee ilaa iyo mid cusubna lama dhigi karo, wuxuu yiri ilaa 30 ilaa 40 sano ayuu jiray, balse dadka qaarkood aysan garanayn oo laser light waxa loo yaqaan oo qofka markii lagu sameeyo qaliinka in qayb kamid ah jirkiisa lagu ifinayo nal, isla markaana ay keenayso si fudud in qofkii qaliinkaas wixii la rabay loogu sameeyo daqiiqado gudahood. su'aalahan weydiinaan ku celceliyo waxaa kamid ah farqiga u dhaxeeyo kala ama sida dadka qaybi ugu dambeysana uu aad ugu adkeeyay dhakhtarku in waagi hore dadka markii la qalay tusaale ahaan operationka ama qofka qaliinku markuu maray ay qaada jirtay 2 saac ilaa 3 saac in ka badan markay timaado qaliinka xagga mididoo kale, laakiin hadda qalabkan cusub ee laser light-ka qofkii laga yaabo 5 daqiiqo gudahood in loogu dhameeyo qaliinkii 2 saac ilaa 3 saac ilaa 4 saac qaadan jiray. Sidoo kale operationada waaweyn oo kale laga yaabo 5 daqiiqo inay kusoo gabagaboobaan, laga yaabo ka badan 10 daqiiqo ugu badnaan, dhiigna uusan qofkii ka imaanin. Wuxuu sidoo kale xusay maalintii tusaale ahaan inay 40 ilaa 50 qof oo dadka bukaanka u yimaada ilaa 40 to 50 patients maalintii u yimaada 40 ilaa 50 qof oo dad bukaana, dadkaas qofkiiba 5 daqiiqo wixiisa loogu dhameeyo halkii qof waagi hore ay qaadan jirtay 2 saac ilaa 3 saac in qaliinkiisa la sameeyo. Sidoo kale wuxuu ku adkaystay tusaale ahaan wuxuu yiraahdaa shaqeynaysid oo shaqo joogtid managerkaaga ama qofka madaxda ku ah haddii qaliin ay gashid ama adiga oo tusaale ahaan intaad usbuucyo badan ka maqnaa lahayd within 2 days ama maalmo gudahood qaliinkii 7 daqiiqo lagu marsiiyay, maalinta ka dambeysa haddii aad fiicantahay si wanaagsan waad shaqeyn kartaa, laga yaabay 2 maalmood gudahood inaad shaqada dib ugu laabatid. waxaan jecelahay daawadayaasha inaan sidoo kale fursada siino iyadoo aan ku guda jirno barnaamijkeenii late night show, isla markaana sida hore aan kugu sheegay oo noo daadihin jiray Cabdi Xaafid, balse caaw uu yara maqan yahay, yara xanuunsan yahay, Ilaahay caafiyo. aan jecelahay daawadayaasha sidoo kale meel bay joogaan inay u soo duceeyaan inuu Ilaahay noo caafiyo wariye Cabdi Xaafid Maxamuud Jaamac oo yara xanuunsan. intaa kadib waa yahay barnaamijkeeni late night show ayaan sii wadanaynaa, bal markaana aan weydiiyo dhakhtarka su'aalo kale oo ku saabsan xagga qaliinka si aynu u sii fahamno. Many people might not know where your base is or the surgeries that you've said 40 to 50 patients each day, each treat and you week. Is it week? Week is a week, not every day. No. That's so 40 to 50 days a week. Where is that? Is it in Germany? Is it in London? Combined. We can sometimes work also in London, so good like in Germany. We have laser equipment here. Yeah. CO2 laser, for example, or another things, and we can prepare patients here. If we need special equipment, so we have clinic in Germany, and we can work with our patients also in Germany clinic. So, I'm sure you've said you come to London every 2 weeks once. Every 2 weeks I'm here, yes, Mohammed. And that means if the people in London or elsewhere in the UK, if you're here, that means they can get the chance to see you and to meet you, and then they can have their laser operation or surgery. We can prepare everything here. We start every time with diagnostic. It's number 1. Without diagnostic, we have no chance to prepare to organize good surgical treatments. That means we speak with patients, we see what is the problem, we make diagnostic, and very exactly we prepare the next steps. That means if it's necessary, conservative medication, so we arrange this one. If for patients necessary surgical treatment with laser, we start in the clinic. If we need more equipment, so we prepare also our patients for our therapy in Germany. In Germany. Okay, thank you Dr. Peter. Waayahay daawadayaal meel walba joogteen, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeeni late night show, isla markaana si toosan kaga imaanay stuudiyaha Universal magaalada London, isla markaana dhakhtarka aan weydiinay dad fara badan oo daawanaya barnaamijkeena ay jeclaan lahaayeen haddii ay u baahan yihiin qaliin, haddii ay ahayd nooca qaliinkii hore ee ah qaliinka midida iyo weliba nooca dambe ee ah midka ka fudud oo 5 daqiiqo kaliya qaadanaya ee ah laser light waxa loo yaqaan qofka inta lagu iftiimiyo iftiinkaas lagu qalayo.
dad fara badan ay jeclaan lahayn inay ogaadaan meelaha lagala xiriiro ama se ay tahay wadamada ama meesha ay degan yihiin isla markaana uu ku jawaabay in wadanka Jarmalka badana uu joogo dhakhtar Jarmalna uu yahay laakiin magaalada London labadii isbuucba hal maalin uu yimaado ama labadii toddobaad hal mar uu yimaado markaan ku celiyay inay macquul gal u tahay dadka degan London ama guud ahaan wadankan UK inay imaan karaan xaruntooda magaalada London uu yiri waa loo sii habeenayaa ayna tahay in haddii waxyaabo fudud ay tahay oo kale London lagu sameyn karo haddii ay tahay operation culus oo kalena ay markaa ballamo uga sii sameyn doonaan wadanka Jarmalka waayahay weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii bal markaana daawadayaasha ayaa leeyahay qadadka ayaa fara badan bal markaana qadka ugu horeeya ee caawa barnaamijkeena late night show fursad u yeeshay su'aal u weydiiyay dhakhtarka ayaan jecelahay in aan u gudbo hello assalamu alaykum hello assalamu alaykum walaalo alaykum salaam walaalo fadlan magacaaga iyo weliba magaalada ama wadankaad joogtid walaal waxaan joogaa London waayahay fadlan magacaaga hana la dhahaa walaal hana miyaa tiri hana walaal operation ka weyn oo maxaa ahaay qalliinka ma sameyn karaa oo dhaliinka dhakhtarku oo dadka dhalaya waayahay hana maxaa lagu daraa horaaliye hani maxamed waayahay hani maxamed oo jooga magaalada London hani ma su'aasha oo kaliya aad haysay ma su'aal kale aad jeceshay inaad sidoo kale weydiiso insha Allah su'aasha kaliya weydiinaysa waayahay hana maxamed oo joogta magaalada London oo jecel inay weydiiso qalliinka xagga dhalmada aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan jecelahay qadadka kale sidoo kale fursad inaan siiyo hello assalamu alaykum hello assalamu alaykum wa alaykum assalam wa salaam maxamed walaalo fadlan magacaaga iyo weliba magaalada ama wadankaad joogtid magacayga waxaa la dhahaa Cabdinaasir waxaan joogaa magaalada London waayahay reer London caawa qadadka oo Cabdinaasir maxaa lagu daraa adoo raali Cabdinaasir maxamed warsamoodaale Cabdinaasir maxamed oo jooga London waayahay Cabdinaasir waan filayaa qaybihii hore barnaamijkeena la socotay si fiican baa ula socday walaalow caawa waxa laga hadlayo ma qalliinka un baa su'aal kale dhakhtarka ma weydiin karaa waan ka xumahay Cabdinaasir laakiin habeenba waxa la sameeyaa mowduuc kale gadisanayo dhakhtarku isku soo diyaariyaa marka caawa guud ahaan waxa laga hadlayaa xagga qalliinka haddii Cabdinaasir haysid su'aal ku aadan qalliinka aan ku soo dhaweynaynaa laakiin haddii ay tahay su'aal ka baxsan waxa laga yaabaa barnaamijyada soo socda inaad ka qayb gashid oo dhakhtarku uu noo soo laaban doono haddii ay beedmo haye walaalle waa mahadsan tahay dhammaan kusoo noqon doonaa insha Allah waayahay Cabdinaasir maxamed aad iyo aad u mahadsan tahay oo jooga magaalada London weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeena late night show isla markaana daawadayaasha meel walba ay joogaan ay xagga su'aalaha ay nagu weydiin karaan telefoonka waxaan jecelahay intaana dhakhtarka u laaban qadkii saddexaad inaan fursad siiyo si aanu dhakhtarka markaa su'aalaha u weydiino hello assalamu alaykum fadlan magacaaga walaalo iyo weliba magaalada fadlan magacaaga magacayga waa Yasmin waayahay Yasmin waxa lagu daraa fadlan Yasmin ayo waxaan rabaa inta what's your surname Yasmin Ahmed waayahay Yasmin Ahmed are you from London ha waayahay do you want to speak in English yes okay go for it my mom she has eye problems. It's always itchy, and how would you treat it? Okay, your mum has got eye itchy, and how would you treat? That's the question. How would you treat it? Okay, brilliant. I'll pass it on to the doctor. Thank you, Yasmin, for calling. Thank you very much. Okay. Yasmin Ahmed is the last caller, and the question is simple. It's in English, and she's asking her mum has got eye itches and about the surgery. How would you treat her? About the eye, eye itching, and probably she's got something inside the eye. So about the treatment, is that going to work? About the laser light? If we speak about itching, yeah, itching is a reaction, irritation of different nerves, and this itching mostly is irritation through allergy. And now, exactly what I said in the beginning. It's impossible to start with laser if you have not the knowledge what is the cause. That means we start all the time with allergy test, and if we see that through the allergy we have infection, chronic infection, irritation inside in the sinus, and the sinus are around the eyes. That means you can have itching with allergy and infection and closed sinus. So is the treatment with allergy with laser? So in this situation, very interesting, but it's necessary to combine the allergy treatment is a functional therapy and morphological anatomical therapy with laser, and the allergy therapy
it's just for allergy. This one opened it, not the sinus ventilation ways. That means if you combine it if it's necessary, you have good results. But itching is irritation of nerves. And the irritation, you can make therapy with laser, but this is a topic for the next time. For today, we have started to speak about surgical treatment with laser. The question is very interesting because you can work with low-level laser therapy exactly against allergy. But it's soft laser. It's low energy. It's less than 400 milliwatt. And we speak about 10 watt and more. With the low laser treatment, you can work against infections. You can help the therapy against allergy. But it's another treatment. It's possible. It's possible. So the question is very interesting. It is interesting indeed, and it's a low one, isn't it? Brilliant. Okay, ma filaya in Yasmin Ahmed oo hadaawadi ugu dambeeyay barnaamijka su'aasha xagga aan jecelahay su'aashii inaan u laabtaxana laakiin sidoo kale noo soo socdaan muuqaalo daawadayaasha afka Ingiriiska aan ku hadlin ee daawanaya barnaamijka Yasmin Ahmed oo degan magaalada London isla markaana weydiisay dhakhtarka hooyadeed oo isha qaybaha kore oo cunayaan sida uu dhakhtarka treatment ama daaweynta oo kale u daaweynay inkastoo dhakhtarku ku adkaysta maanta in ay tahay mawduuca xagga qalliinka guud ahaan laakiin ay jirto laser mid aan ahayn midkaan weyn laakiin mid yara oo isla markaana loogu talagalay marka ay timaado itching iyo waxyaaba allergic iyo infectionka isha oo kala lagu fiiri doono oo sidoo kalena sheegay inuu kaga hadli doono haddii ay biidmo barnaamijyada soo socda aan jecelnahay haddii ay biidmo Yasmin Ahmed iyo hooyadeed iyo waliba daawadayaasha kale barnaamijka daawanaya haddii ay jecel yihiin inay ka faa'iideystaan in barnaamijka xiga ay kaga faa'iideysan doonaan haddii ay biidmo bal waayahay bal markaana waxaa kale noo soo socda presentations and we have slide shows to share with the audience so waxaan jecelahay xagga muuqaalo iyo waliba sawirro kala gedisan inuu dhakhtarka noo dul maro si daawadayaasha So I think we're going to be going through about the slideshows that we've got. If Alinaji can help us here. Okay, thank you. So you see the beginning. We start with the next side, and you see the different possibilities of laser. It's surgical or therapeutical treatment. The high energy, you see cutting or shrinkage therapy, surgical therapy. The another one with low energy is something for the next in 4 weeks, I think. But it's absolutely interesting because we have also patent for the antimicrobial photodynamic therapy. It's absolutely interesting because so we can work instead of antibiotics with this one. Then you see, for example, inside in the nose, the turbiness, the nasal concha, and you see the model with the bone and the soft tissue and polyps. And the next picture show what is possible if you have pathological. The next one, please. Pathological concha. You can see on the left side the cutting, the sharp line, and the right side the shrinkage is possible. And the next picture, if you see it, you see the difference. With laser cutting, you remove a part of the turbinate. And on the right side, you see all volume is reduced. And the next picture is, you see it exactly here, you have connecting to the sinus cavity. And if you work with cutting, you see the distance, the passage to the sinus, if you use only cutting, is the same like before. If you work with shrinkage, the passage is much bigger. And this is the absolutely difference between classic surgical treatment or laser cutting to the shrinkage. And the functional right picture shows what is the difference. That means you have more passage for air, you have more passage for ventilation, for removing of mucosa. And the next picture you see the benefits. You see this cut is smooth, is volume reduction. It's if you use normally surgical treatment, it's impossible. You have minimal bleeding for complicated tissues inside the nose. It's absolutely positive. If it's dry wound and you need no wound pressure for this therapy because the wound surface is closed, is sterile. The wound is closed. So if it's closed, you have no scab tissue. It's no scar. And local anesthesia, if you work with light, it's effectively, and the operation, we have spoken about it before, is only 5 minutes. So it's
for today, everything. And now it's the beginning of the next topic. So you see the cell, and the next picture shows the function of the mitochondria inside in the cell. But I think we make now stop, because this one is in 4 weeks, another topic. 4 for weeks today, time. Yeah. exactly. For today, it's enough if we understand only the big difference between knife and cutting with laser Yep. and this shrinkage, the volume reducing. Brilliant, thank you very much indeed. That is a brilliant slideshow. It's easy to understand. daawadayaasha meel walbay joogaan haddaan u sharaxo saddexda qaybood ama afarta qaybood ee kala gedisnaa ee presentationka amase muuqaaladii iyo weliba sawiradii kala gedisnaa uu dhakhtarku nala sheegareeyay oo marka uu na tusay waxaa ugu muhiimsanaa labada qaybood oo qaybta gabadha ayna weydiisay Yasmiin Axmed gabadha yareed ee hooyadeed ka hadlaysay isla markaana dhakhtarku ku adkeeyay in 4 toddobaad kadib barnaamijkan lagu soo qaadan doono mawduucaasna oo kaga hadli doono laakiin labada qaybood oo kale xooga uu saaray ahayd markii qofka lagu qalo laser light-ka ama se qaliinka xagga iftiinka midka loo isticmaalay aan midida ahayn waxa isku soo volume-ka ama cufka ayaa isku soo dhawaanaya halka qaliinka marka ay timaad caadiga qofka marka la qalayno cufka jirka iyo waliba xididadii iyo wixii oo dhan la qalayo dhiigii la dhaxmarinayo halka laser light-ka qaliinka aan ahayn mididana uu keenay meeshaas inaysan dhiig aysan lahayn ama qofkii dhiisu ka imaanin blood pressure wax la yiraahdo ama dhiigga kacaya ama se qofkii dhiig uusan ku kicinaynin oo dhibaatay halkaas ay uga keenaynin iyo waliba sidoo kale qaybta kale ugu muhiimsan oo ah in qaybta afraad ay tahay in uu sharaxi doono sida uu sheegay toddobaadka soo socda si xoogan haddii ay beedma laakiin ay tahay mid dul maraysa cudufkaas qofka uu dul maray ama se haddii ahaan leed weynaanta qofka jirkiisa kale ama se qaliinka iyadoo qaybaha kala gedisan haddaan ay xasuusiyo daawadaasha meel walbay joogaan si fiican ay ugu sii fahmaan qaliinkaas uu noqon karo tusaalahaan haddaan usoo qaadano sanka oo kale haddaan usoo qaadano daanka oo kale haddaan usoo qaadano dhegta oo kale haddaan usoo qaadano wuxuu yiri qaybaha hoose ee jirka tusaalahaan iyadoo qaarkood la gelinayo fiilooyin laakiin se ay imaanayso ama la jarayo meeshii dhiig badan ka imaanin iyadoo pressure badan ay qofka lagu keenin isla markaana within 5 days ama within 2 days ama maalmo gudahood within 5 minutes wixii loogu dhameeyay maalmo gudahoodna qofkaas hadduu shaqeyn lahaa oo kale shaqadiisii iyo wuxuu jeclaa uu ku laaban doono wuxuu sidoo kale dhakhtarku uu ku celceliyay inkastoo uu sheegay qaybta Yasmiin ay weydiisay itching oo kale ama allergiga ama infections waxyaabaha keena laserka loo isticmaalayo qaliinka noocaas oo san ahayn midka culus laserka noocyo kala gedisan leh qaliinka laftarkiisa midka aan midida ahayn ayaa wuxuu leeyahay qaybo kala gedisan qaybta ugu muhiimsan waxa weeyaan inuu qofku kala fahmo haddii sanka oo kale ay tahay qaybta loo isticmaalayo inay ka duwan tahay qaybaha kale lightka ama salahan iftiinkaas loo isticmaalayana waxaa jira cabir intaasoo millimeter ah ama se white ah oo kaga weyn midba midkiisa kale marka la isticmaalayo ay tahay qofkii inuu fahmo midda ugu dambeysana ay tahay haddii ay timaado infectionka oo kale waxa jira qofka loo sii qori karo laakiin aysan muhiim ahayn in laserka uu mar walba uu dul maro laakiin waxaan jecelahay bal markaana qaybta labaad ee muuqaalada iyo sawirada intaan aan u gudbin inaan sidoo kale daawadayaasha xasuusiyo shirkadda barnaamijkan ay waliba fududeysay iyo meesha lagala xiriiri karo oo ah Special Medical Center oo aan jecelahay daawadayaasha inuu tuso farsamayaqaankeena caawa Cali Naaji oo studio ila fadhiya bal markaana daawasho wacan Special Medical Center وياهاي بالمركز نوصل لابانينا على ناجي وسوي فرصة فدي اسمه كان له قدرت أيها فربضنا وحج على هاي أنت نوصل لابانيو وياهاي داوشوا عن Special Medical Center dana waxaa la furay Special Medical Center oo ku yaala magaalada London waxa goobtaas ka shaqeeya dhakhtar Jamal oo ku takhasusay xagga caafimaadka haweenka maqaarka neerfaha caloosha gaasriga beerka iyo kaliyaha dhakhtarka lafaha iyo dhakhtarka iyaalkuna saas oo kale waxaana waliba la keenay qalab casri ah oo cusub waxaana sidoo kale ka shaqeeya Special Medical Center hablihii ama dadkii hore uga shaqeyn jiray waxaana goobtaasi ay ka caawinayaan shaqaalahaasi luqadaha sidoo kalena waxa goobtaasi laga qaadayaa dhiigga Special Medical Center waxay ku taallaa magaalada London waxaadna kala soo xiriiri kartaan nambarada aad ka daawanaysaan shaashada TV-ga
waayahay aad iyo aad u mahadsantiin daawadayaasha weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeeni late night show oo si toosan kaga imaanaya stuudiyaha universal xaruntiisa dhexe magaalada London isla markaana uu marti noogu yahay haddii aad hadda nagu soo biirtay Dr. Peter isla markaana Dr. Jarmale 25 sano ah dhakhtar 20 sano ugu dambeeyay ka shaqeynayay qaybta qalliinka nooca loo yaqaano laser light ee ah nooca fudud ee qalliinka daawadayaasha intii horena aan sidoo kale fursad u siinay bal markaan hadda laabto su'aal ee weydiisay daawadaheena Xana Mohamed oo joogta magaalada London aan jecelahay su'aashaas oo ka saabsan xagga haweenka uur kale iyo tusaalahan xagga dhalmado kale iyo waliba xagga qalliinka haween badan oo qalliinka waxa jira marah markay timaado dhalmada aan jecelahay inaan weydiiyo we had a call earlier her name was Hannah Mohammed and she's from London and she was asking a question that's related to about when women are pregnant in general and the kind of operations they go through. So can we use the laser light as an easy option to get babies out? It's possible. I'm ENT specialist, not a gynecologist. By our friend in our medical center, it's working with laser. If you prepare pregnant time, you know, you can help inside through the vagina under microscope the operation place with laser. For the help for the birth is possible also, but you have not so much time. So that means you have to work very quickly. And this time for laser, it's not easy. I think, in my opinion, it's not so the best idea. To use the laser light. You do the laser. You can after the birth, you can prepare and clean the wound with laser in second step. So I think only. But I'm ENT specialist, not a gynecologist for neonatology. So I know our friends in the medical center. They're working with laser and very effective and successful. So, but you don't think that's the first option? I don't think. If you have time, you can prepare skin with laser cut absolutely very gently with very positive and good effects. But you need time. If you have no time for preparing with laser, so it's necessary to be very, very quickly. Every second for coming baby, it's impossible to lose the time for laser. Okay, thank you very much, Dr. Peter. It's more about saving someone's life. waayahay daawadayaal mahadsanidin waxaan su-aashii Hannah Mohammed oo joogta magaalada London isla markaana Dr. Peter oo caawartino ay weydiisay waxayd xagga uurka haweenka uur kale tusaalahaan iyadoo ognahay qaar fara badan oo haweenka Soomaalida hadday ahlaan iyo guud ahaan haweenkaba marka ay dhalmada timaado ay dib ay ka maraan ilaahay qeyrasi hooyooyinka Soomaaliyeed iyo hooyooyinka oo dhanba meel bay joogaan su-aasha Hannah Mohammed ay ahayd sidee looga badbaadi karaa tusaalahaan qalliinka ma loo isticmaali karaa midka fudud ee laser light-ka isla markiiba qalliinka dhakhtarka laakiin run ahaantii waa uu ka ma uusan oran waa wadada ugu fudud ama uu dhihi lahaa hal sameeyo mana aha sidaas wax u fudud laakiin laser light-ka ama se qalliinkaas fudud waxay noqon kartaa kaliya marka waqti fiican u haysatid oo kale xagga dhalmada maadaama dhalmadii qofkii uu waqti yar hoosato hooyadii oo kale ama waqtigiiba uu ku dhamaaday laakiin waxay fiican tahay laser light in la isticmaalo marka haysatid time fiican ama waqti badan isku diyaarisid ayuu dhakhtarku leeyahay laakiin markii wixii quick yihiin oo fooshii hooyadii hayso oo xaalkii degdeg ku jiro ma aha optionka ama se tilaabada ugu horeysa oo kula tali lahaa hooyadii qalliinka mari lahayd ee uurka lahayd ee caruurta marka siday ama ilmihiiba maaragtay sankiiba ay saaran yihiin marka ay dhadhow yihiin marka waqti badan looma hayo yiri optionka koowaadna kamuusa dhigaan marka sidaa daraadeed jawaabtaas waxay ku socotaa Hannah Mohammed oo joogta magaalada London kana mid ahayd daawadayaashii barnaamijka caawa suurta gashay in ay su'aalna weydiiso waxa la sheegay inaan u sii dhadhownahay gabagabadii gunaanadkii barnaamijkeena late night show aan jecelahay daawadaha ugu dambeeya iyadoo qadadkay buuxaan in aynu qaadano we will have the last caller as the time approaches the end so let's have the last caller assalamu alaikum hello assalamu alaikum hello waxaan wada qadadkaas inay farbadan yihiin waxaan jecelahay qadka kale inaan u gudbo hello assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا فضلا مقعاقة يولي بمقالة أما وضن كاد جوكتين. والله حكي عليها لندن أنا كعليها مدحي وعبد الرحمن حسن. عبد الرحمن حسن ميالو جيرا. عبد الرحمن حسن وجوجا لندن عاوة حوم قدر لندن إلى قدرت كاد وقفر بدين عبد الرحمن سود وو. ولا waxaan helnaa صدق جاي xanuunsan oo waayeel ah adoo raalli Cabdiraxmaan adoo raalli codkaaga aad fasax uma aha inta iigu cil adoo mahadsan
okay waxaan ku dhahay waxaan haynaa oday soddon gaari oo xanuunsan oo cuntadiina ka go'ay oday waayeela oo cunadii ka go'ay oo xanuunsan miyaa tiri haa waayahay marka waxaan jeclaan lahayn hadday suurtagal tahay in tubada lagu siiyo cuntada lagu siiyo raashinka lagu siiyo in la geliyo marka suurtagal ma tahay in lagu siiyo tubadaas cuntada uu geliyo dhakhtarku suurtagal ma tahay marka waxaa leedahay oday waayeela oo xanuunsan oo markaa wax cuni karin miya haa marka waxaad rabtaa tubada cunada in qalin ahaan la dhex geliyo cunno lagu siiyo haa waayahay cabdiraxmaan xasan oo jooga magaalada London aad iyo aad u mahadsan tahay waayahay waxaan jeclahay su'aashaada inaan u gudbiyo cabdiraxmaan xasan Abdurrahman Hassan is another Londoner. He's from London and he's got a question that's quite interesting. And he said we have an old man, he didn't say the H, but who can't simply eat. He's very ill and somehow they want to have a surgery to put a tube in so he can take food through that tube. Do you think that's possible when you're doing it, when you use it a laser light? It's just a question, what is the cause if he can't eat? If it's blocked, if it's shrinkage of the tissue on the deep throat, for example, and this shrinkage, this scar is not getting open, so the tube is helpful. If you use the laser, you can, like with incision, open it, but you need more tissue to become more volume after then in the deep pharynx, in the deep throat. So you need plastic surgical treatment. You can combine laser with plastic surgical treatment. You can also, with laser light, if the volume inside to the throat is very small, you can reopen it also. This possibility we have also. But it's very, you know, it's absolutely depend of the local findings, what we found. Possible, yes, but not for everyone is this procedure so the best. That means sometimes the tube is inside in the throat and keep the passage for the food, for drinking. If it's only local, short-term local shrinkage, so it's possible to reopen it. So that means you reckon both a plastic surgery with plastic surgery with laser, with the laser light surgery. It's possible, yes. Both of it. But do you think that is the plastic surgery? I mean, the laser light surgery is only when the volume is small. If you are, you know, if you have very strong scar, and if you see on the short short line, it's closed, so you can see what happens with energy. You can go through. If the distance is very long, it's difficult to go through in this depth step by step. Possible today is everything, but if you open it in very short in very short time, it's getting again closed. That means it's only opening with laser. It's not enough. You need another qualitative, good, functional tissue, and this tissue it's necessary. It's not shrinking again. So that means if it's not possible to make the plastic tissue with soft tissue flap or skin flap, so it's necessary to give a tube. But it's different. The question is not easy to answer now. Unless you see it. Okay, brilliant. Thank you very much, Dr. Peter. waayahay daawadayaal meel walba joogteen kaas waxaa cabdiraxmaan xasan oo jooga magaalada London isla markaana dhakhtarka weydiiyay inuu hayo oday waayeela ama qof waayeela oo ku qeexay aaba ahaan inuu yahay xanuunsan isla markaana cunadan cuni karin jecelna in uu cunadii lagu siiyo tubadoo kale dhakhtarkana uu weydiinayay in haddii qalin lagu samayn karay in kale dhakhtarka markiina weydiinay waxay ku xiran tahay buu leeyahay xaaladda qofka marka uu ku sugan yahay haddii ay tahay cunada qofka marka inay xiran yihiin xididadii cunada ama se dhoontii oo kale meesha mari lahaayeen cunadii hadday xiran tahay oo kale in dhinac loo fiiriyo wuxuu kaloo leeyahay haddii volume ahaan cufka qofka tubada meesha maraysa cunada haddii ay yar tahay oo meel small oo yar ay tahay waxaan isticmaali karnaa yiri marka
midka fudud oo ah laser light ka qaliinka noociisa fudud ee iftiinka inta lagu ifiyo wixii la qali karo la qalayo sidoo kalena tubadii la dhexgali karo laakiin marnaba wuxuu ku xiran tuu leeyahay qofka treatmentigiis in la siiyo oo kaliya ama se taxadar ahaan in qofkii la arko haday taa waxa cunada xiraya haday cunadii meesha mari la xiranta haday dhib kale uu jiro inay arkaan isla markaana sida daawanaysa Cabdiraxmaan Xasan oo London joogi daawadayaasha kaleba qaybta dhexe barnaamijka hadii aad hor u daawanaysay waxaad arki kartay meesha laga xiriiri karo oo ay labadii isbuuc ama labadii toddobaadba dhakhtarku u yimaado magaalada London hal mar inta kalena badana uu joogo wadankiisa uu dhashay wadanka Jarmalka laakiin aad la xiriiri kartid telefoonada iyo ciwaanada iyo shaashada wax walba aad ku arki kartid iraada ciwaanka oo qaybta dambe barnaamijkan aan jecelahay in aan ku soo qaato aan ku soo xirno si marka aad uga qoratid aad kala xiriiri kartid halka laakiin Doctor, we're coming to the end of the program. Yes, what is your last message to the people, everyone that's watching? What is your advice to them about the surgery, how it works? And you've got 2 minutes to explain. Okay, in very short sentences. Yep. During the 25 years I'm in job, I see what happens with old classic surgical treatments. And for the people, if I am a patient, and if I see the possibility, instead of 2 or 3 hours surgical treatment, to work with 5 minutes, is just our future. And I think if our time is relatively with business not so easy, it's also interesting to have treatments, surgical treatments that are not so expensive. And if you see 5 minutes or 3 hours, is a big difference. It's also financial interesting for patients. I think it's the future and it will be better with laser. laser lights. Dr. Peter way hay daawadayaal meel walba joogtiin waxaan sidoo kale xasuusinayaa inta aanan fasirin waxa uu dhakhtarku yiri qaybtii dhexe in uu dhakhtarku mar yiri mar aan iri maalintii waxa noo timaado yiri 40 konton laakiin uu ka wada isbuuci ama toddobaadkii waxa u yimaada dad bukaan oo gaaraya 40 ilaa 50 waa toddobaadkii ma aha maalintii isla markaana inta ugu fara badan ama operationada iyo qaliimada sida uu kala weeyeen oo sheegay inay u qaadaan wadanka Jarmalka haday fudud yihiin magaalada London uu yimaado sida uu sheegay labadii toddobaad hal mar oo qura qaybtii ugu dambeysaan weydiiyay maxaa fariin ama se tusaale ahaan dadka ka siinaysa farqiga marka laga soo tago u dhaxeeya qaliinka midida iyo qaliinta nooca cusub ee iftiinka kaliya la isticmaalayo qofka dhiiga oo ka imaaneen wuxuu sheegay in qaybta dambe ee ahayd kan qaliinkan cusub 25 sano oo dhakhtar u ahaa uu yahay qaybta ugu wanaagsan run ahaantiina way aragnimo badan u leeyahay oo kula talinaya dadka markay qaliimada sameeyaan inkastoo ay kala duwan yihiin xaaladaha iyo marxaladaha qofka iyo waliba dhakhtarka markuu u tago wixii loo soo qoro hadana laakiin qaliinka badan waxa fudud noocaas dhiigu soo qofka ka imaanaynin oo kaliya lagu ifinayo iftiinka una fudud awal qaliinku wuxuu qaadan jiray intaas saacadood ilaa 2 saac iyo ka badan halkii wuxuu qaadanayaa 5 daqiiqo oo qura ilaa 10 daqiiqo oo qura ayuu leeyahay waxaan soo gaarnay sida naloo sheegayna gabagabadii gunaanadkii barnaamijkeeni late night show. Dr. Peter, it was great having you. Thank you so much for coming and it was a pleasure to have you. So daawadayaal meel walba joogtiin dhakhtarkii aniga oo Maxamed Saciid Saxaaf oo inida dihinay barnaamijkeena late night show waxaan jecelnahay inaan kaga tagno Allah caafiyo عبد حافظ محمود جامع وبرنامج كان عاود دادهلا oo yar xanuunsan ilaahay caafiyo waxa sidoo kale xagga farsamada caaw fadhiya Ali Naaji iyo sidoo kale Cabdirashiid Rashka oo iyaga xagga farsamada si hagar la'aaneed u hayay waxayna daadihinay anigoo Maxamed Saciid Saxaaf iyo Dr. Peter iyo dhamaantan anoo isku duuban waxaan kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo. Dano waxaa la furay Special Medical Center oo ku yaala magaalada London. Waxa goobtaas ka shaqeeya dhakhtar Jamal oo ku takhasusay xagga caafimaadka haweenka, maqaarka, neerfaha, caloosha, gaasriga, beerka iyo kaliyaha. Dhakhtarka lafaha iyo dhakhtarka ciyaalka